Hi, my dear children. Today we are going to learn about the poem The Arrow and the Song from the unit Relationship. Do you have friends? Do you know what is the meaning of friendship? And do you get angry with the friends? Sometimes you all are get angry with your friends. But here the poet says, don't say hurt words to them. In everyone's life, friend have most important role. We should realize that and so we should not utter hurt words to them. Okay, now let's move on to the poem The Arrow and the Song. It was written by Henry Wordsworth Longfellow. Let's move on to the poem. Here we can see the four lines wrote by Ruby Redford. Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Yes, as we know, here the poet says sticks and stones can only break the skin, but the words are like ghosts that always haunt us. യെസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാലേ സ്റ്റിക്സ് വടി കൊണ്ടായാലും കല്ലുകൊണ്ടായാലും ഒരാളെ നോവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹോൺസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഗോസ്റ്റ്. ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ പോലെ എന്നും അത് മനസ്സിൽ അവൻ്റെ ഹേർട്ടിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കും. First four lines. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Here means poet. Okay, I shot an arrow into the air. Here the poet shot an arrow into the air. Shot, it is the past tense of shoot. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഒരു ആരോ വിട്ടു. ആരോ മീൻസ് അമ്പ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫെൽ ഇൻ ടു ദ എർത്ത്. വെർ ഇറ്റ് ഫോൾസ്, it fell into the earth, and swiftly it flew, and the poet could not follow the path of arrow for to take it. അത് എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് പോയിറ്റിന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്. കാരണം ഹിയർ ദ ആരോ സിംബലൈസസ് ദ ഹാർഷ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഗോസ് ടു ദ ലിസണർ. ഈ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയുന്ന ഹാർഷ് വേർഡ്സ് ഓർ ഹേർട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ആരോ എന്ന് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിൽ കുത്തിത്തെറിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റിമൈൻഡ്സ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ലിസണർ. Next lines. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has the sight too keen and strong that it can follow the flight of song? Here, breathed means it's a sang. It means a sang. Here, the poet sang a song into the air, and it also fell into the earth. Here in the first stanza, we saw the arrow that fell into the earth. Here, the song that also fell into the earth. Then the poet wants to find that song, but according to the poet, to follow a song one has to have keen and strong sight. കീൻ മീൻസ് അത്രയ്ക്കധികം ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, സ്ട്രോങ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഇഫ് എനി വൺ ഹാവ് ദ സ്ട്രോങ് ഒബ്സർവേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോളോ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സോങ്. ഹിയർ ദ സോങ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് ദാറ്റ് ബ്രിങ് ജോയ് ടു ദ ലിസണർ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോങ് ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പം അത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ലിസണറിൽ? ഇറ്റ് ബ്രിങ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ജോയ്, ഒരു കംഫർട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് സോങ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ആരോ ആൻഡ് ദ സോങ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Next stanza. Long, long afterward in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from the beginning to end I found again in the heart of a friend. Here, long, long afterward in an oak, I found the arrow still unbroke. Here the poet found the arrow long, long afterward in an oak tree. Oak tree പോയിട്ട് എന്ത് കണ്ടെത്തി? കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ ആരോ, താൻ വിട്ട ആരോ. ഹിയർ ദ ആരോ സിംബലൈസസ് ദ ഹാർഷ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഹേർട്ട് കോസ്ഡ് ടു ദ ലിസണർ. ദിസ് ആരോ വാസ് സ്റ്റിൽ അൺബ്രോക്കൺ ബിക്കോസ് ദ ഹാർഷ് വേർഡ്സ് ഹാഡ് നോട്ട് ഫോർഗോട്ടൻ. ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസണർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹേർട്ട് ദം. ഇറ്റ് കൺവേസ് എ പവർഫുൾ മെസ്സേജ് ബൈ ഷോയിങ് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് പെയിൻ
than be caused by the bitter words. നമ്മൾ പറയുന്ന ബിറ്റർ വേർഡ്സ് എന്തിനൊക്കെ കാരണമാകും? മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റിൽ അൺബ്രോക്കൺ, അതെപ്പോഴും മുറിവേൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. And the song from the beginning to end I found again in the heart of a friend. Here the song here represents the words of a friendship and comfort that bring joy to the listener. Here the poet says that he found the song from the beginning to end in the heart of a friend long afterwards. He wants the reader to realize that the words that are spoken in friendship and that are never forgotten, and kind words that give comfort to the listener and that are always remembered. ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു നല്ല വേർഡ്സ് നല്ലതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പെരുമാറിയാൽ നമ്മൾ എന്നും മനസ്സിൻ്റെ ഓർമ്മകളുടെ താളുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അല്ലേ. ഹിയർ ലൈക്ക് സോങ് വിച്ച് എക്കോസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ബ്രിങ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസണർ. ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് സോങ് ആർ റീകോൾ ടു ഗീവ് ജോയ് ആൻഡ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ വൺ ഈസ് ഫോർഗോട്ടൻ. ആരും തന്നെ അത് മറക്കില്ല. പക്ഷേ ആരോഗ്യ പോലെയുള്ള ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്നും ലിസണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് കിടക്കും. പക്ഷേ സോങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ നല്ല നല്ല വേർഡ്സ്, സോങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കോസ്, അതിൻ്റെ എക്കോസ് ഓർ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, so what is the message of the poem? The arrow and the song describes how harsh words can ruin friendships while good feelings can strengthen relationship. H.W. Longfellow says that just as an arrow one shot cannot be taken back, hurtful words also cannot be taken back. Sometimes we utter cruel words knowingly or unknowingly and forget about them. However, these words can have a lasting damage and spoil relationship forever. On the other hand, a song represents soft and pleasant actions which can warm a friend's heart and strengthen the bonds of friendship. So, my dear children, don't hurt others by saying bitter words. Okay? അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആരോ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഷ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, സോങ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കംഫർട്ടാക്കി മാറ്റുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ.